Okay, today we will review about alternating current circuits. Yeah, last week we have discussed about the alternating circuit. Yeah, so the source of the voltage. Yeah, for example, we take the form of delta V equals to delta V max sin omega t, yeah, omega t. Yeah, well, delta Vmax is the maximum output of the voltage of the AC source, okay, or the voltage amplitude. And omega is, we call the angular frequency of the AC voltage. Yeah. So we have this omega is 2 pi f, yeah, where f is the frequency, yeah, which is proportional to the inverse of this f, yeah, inverse to the over t, yeah. Inverse of t, yeah, where capital T is the period. Okay, so in the rest of our lecture, we will consider this delta V is the form like this. Okay, so if you look at this oscilloscope, yeah, it's a electronic device. Yeah, it's an electronic device to see the true form of this AC voltage. Yeah. In the oscilloscope, yeah, you will see that the picture, yeah, of this AC source, yeah, is like this. Okay, it's sinusoidal, yeah, where two peaks, the point of between two peaks, we call it period, or we could also the valley, what is it? Not the peak, yeah. The lowest point of the valley, yeah, between the lowest point of the valley is also the period. Okay. So the symbol of the AC source is like this, yeah. Why this is so? Because the alternating current, it means that the pole is also always changing. It's always changing. Okay. Not always positive or negative. So this is, for example, we have this R circuit, okay. So we get that this delta VR is like this, yeah, where Imax is like this, okay. So we see that also in the oscilloscope, you will get that the current and the voltage of the resistor have the same phase. Yeah. So in the phase factor, the picture is like this. Okay, we have discussed last week. So this is the picture of the current, yeah, for example, and this is Imax, yeah, and this is, we call it the average of I squared. Okay, this equals to 1/2 Imax squared, like this. Okay, so the square root of this one, we call it the IRMS, yeah, root mean square, yeah. So this IRMS is square root of I squared average. Okay. Okay, so this IRMS, okay, the value of this IRMS will be shown if you measure the current using multimeter, yeah, or ammeter. Okay, okay, this is the effective, we call the effective value, yeah, of this current. Okay, and the average power, yeah, or dissipative average power of the resistor is equals to IRMS squared times R, yeah, which is equals to 1/2 Imax squared times, okay.
So we have, this is also last week. And also the same procedure if you want to derive this delta V RMS, yeah, is also V squared average, yeah, and square root, okay? So you will get the value like this. Okay, what about if we connect this as a source with the inductors in this case, okay, using Kirchhoff loop, you will get that delta V plus delta VL, where delta VL is the potential difference at the inductor here, L, okay, where capital L is, you know that this is the self-inductance, okay? So you will get that this I, yeah, at this inductor, you will get this form, okay? So you will see that the current versus the potential, you see that the current, yeah, will lag behind the voltage by 90 degrees, okay? So this is the picture at the oscilloscope, this figure 33.7a and the 33.7b, the phase factor, the diagram and the phase factor and the phase diagram, okay? The phasor diagram, Okay, so this is basically, you see that this is perpendicular, yeah, between this current, the current and the potential. So you will get that the form of this IL, yeah, this delta V max over omega capital L sin omega T minus P over 2. Okay, that's why this IL lags behind the voltage by 90 degrees. Okay, so in this case, yeah, what is the reaction of this inductor when we connect it with, with the access source? Yeah, it will have the inductive reactance. Okay, the reactance. Yeah, it will have inductive reactance. So this is not happen if we connect this inductor with the DC source. Okay, these properties appears only for SA source. Okay. So this XL, we call it inductive reactance. It looks like so it means that the inductor behave like resistor in this case. Okay. Okay. What about if we connect the capacitor with the access source? Okay. So we'll get that this Q here. Q, yeah, the Q is the charge or the capacitor, okay? You will have this C times delta V max in omega T, okay? If you differentiate it with respect to T, yeah, dQ over dt, you will get this IC, where IC is the current, yeah, on the capacitor, okay? You will get this 33.15. So we could recast this 33.15, yeah, using this formula, this trigonometric identity. So you will get this 33.16, yeah, which is the current in the capacitor. Okay, you will see that from the picture 33.10, yeah, this picture you can see it using your oscilloscope. You will see that the voltage will lag behind the current by 90 degrees. Okay. So this is the reverse situation as the inductor. Okay. So this is the phasor diagram. Okay. The phasor diagram. So similar as the inductor, yeah. Okay. If we connect this capacitor to the access source, yeah, it will arise, yeah, in the capacitor
this is a so-called resistor-like behavior that we call it capacitive reactance. Okay, this Xc defined as 1 over omega C, capital C. Okay. So you see that this Xc defined like this. Okay. So this I max here equals to delta V max over Xc. Okay, this is this capacity, this reactance, yeah, inductive reactance and capacitive reactance. It means that the inductor and the capacitor behave like capacitor and like resistor, yeah, in this case. Okay. Okay, what about if we connect it together? Yeah? This R, L, yeah, inductor, the in resistor, inductor, and the capacitor, yeah, serially. Okay. Okay, this we call it this RLC series circuit. Okay, that we have discussed last week. Okay, the source, yeah, delta V is delta V max in omega t, but this I, yeah, defined as I max in omega t. This should be plus, yeah, not minus. This should be plus. Okay. So using, so you will get that this is 33.21 is the voltage in the capacitor, and delta VL is the voltage in the inductor, and delta C is the voltage of the capacitor. Okay. So because in serial, the total voltage is delta VR times delta VL plus delta VC. Okay. So you will see that because this I here, this delta, sorry. So the, sorry, I'm sorry. So the current in this case, yeah, the current in this case is delta VR plus delta VL plus delta C over Z. This Z we call it impedance. We have discussed it last week. Okay. So this Z in this case, the impedance is, the form is 3.25, where I max, yeah, is delta V max over the impedance. Okay. Okay. So this is the delta V max equal to I max times Z. Okay. So this is phi here is the phase difference. Yeah, this phi. You see that this is this triangle here. The Z is the hypotenusa. Okay, we have this R is the horizontal line. Yeah, and we have this XL, the difference between XL and XC, yeah, is the vertical line. Yeah, so this is this triangle, okay, an impedance triangle, okay. So using the Pythagoras formula, you will get this, the Z is square root R squared plus XL minus XC squared. Okay. Okay, is there any question in this case? We have discussed it last week, I think. Okay, any question? So this is, we call it impedance, yeah. If this R circuit, this C circuit, XC, okay. This L is inductance, okay. This is RC circuit, series also. This is the impedance of the serial circuit, AC circuit.
This RL like this, and this is RLC. Okay. Is there any question in this case? Any question? So this is the phase difference ya, phi. Ya. This is 0, minus 90, plus 90, negative, and 0, and also 0 and 90 degrees, negative if XC greater than XL. Okay. This positive if XC less than XL. Okay. Any question in this case? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau ini udah saya jelaskan dalam bahasa Indonesia kan ya, minggu lalu. Sebentar ya. Ada pertanyaan? If not, let us continue. So this is the example. For example, in RLC circuit, yeah, the applied voltage has a maximum value of 120 volt, oscillates at the frequency 60 hertz. Okay, the circuit contains an inductor. I think this is already discussed, yeah. This example or not? Okay, let us discuss again. The circuit contains an inductor whose inductance can be varied to okay, and a 200 ohm resistor and 4 microfarad capacitor. What the value of L should engine analyzing the circuit to such that the voltage across the capacitor lags the applied voltage by 30 degrees. Okay. So you use the relationship, yeah, this XL equals to XC plus R tangen V, okay? So in this case, V here is 30 degrees, okay? So we have that this L here, yeah, this is F is 60 hertz, okay? We have this one. So you will just substitute like this. So you will get that this L equals to 0.8484 yeah, Henry. Okay. Is there any question in this case for this example problem? If not, let us continue. So this is another RLC circuit, yeah. A series RLC-AC circuit has the resistor equals to 425 ohm. The self-inductance of the inductor is 1.25 Henry. The capacitance is 3.50 microfarad. Omega is 377 S 2 minus 1 or radial per second. Yeah. And this maximum amplitude, the amplitude is of the voltage is 150 volt. Determine the inductive reactance, the capacitive reactance. Okay, you just and the impedance of the circuit. Okay, you have this data, yeah. Okay, L and C, and also this omega. You will get this XL and XC. Okay, you just plug in, yeah. For this resistor, okay, to get the impedance, which is around 513 ohm, and then the maximum current of the circuit, yeah, delta V max over Z. Okay, so we have the data. Delta V max is 150. Okay. The phase angle between the current and the voltage. So you will get that this phi is in the Tangen inverse
XL minus XC over R. Okay, you see that because XL is less than XC, yeah. So phi it should be a minus. Okay. Okay, find both maximum voltage then instantaneous voltage across the element. Okay. So this is the maximum voltage. This is in the resistor, delta VL in the inductor, and delta C and delta VC is in the capacitor. Okay. So this is the instantaneous voltage. This is delta VR. Okay. Say sine 377T. Delta VL is 138 volt, cos 377T, and delta C is the minus, yeah, minus 221 volt, cos 377T. Okay, is there any question in this case? Any question? Any question? Okay, is there any question? Just a moment. Eh? Any question for this problem, the example of problem? Any question? No question. Okay. Let us discuss about the power in the AC circuit. Okay. So we will consider this particularly in RLC circuit, yeah, as shown in figure 13A. This one, yeah. Okay, this is RLC. Okay, the power in the RLC circuit, you will get this I times delta V, okay, which is equals to I max sin omega t plus phi delta V max sin omega t. Okay. So, so this is plus, it should be plus here. That's right. This is plus, 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 okay. So it will be plus, okay. If you compute the average of this P here, you will get this 3330. Yeah? So the average, this P average equals to 1 over T integral 0 T, like this. So you will have using this formula, yeah, and also this formula, the average value of sin omega t is half, right? The average value of this sin 2 omega t is 0, okay? You will have this like this formula, 33.30, okay? Any question in this case? No, okay. So you will get that basically this P average, yeah, equals to IRMS times delta V RMS cos V. Yeah, and cos V here is called the power factor. Okay. Okay.
So this this delta V RMS, this delta V RMS, you know that this is, so this this quantity here, you could replace it by this delta V here. Okay. Delta V max. Yeah. So it means that this basically equal this average of this RLC circuit, yeah, this dissipative average, the power average, dissipative power, the average dissipative power, yeah, at the resistor is equals to IRMS squared times R. Okay. So it loses, yeah, by this resistor. Okay. So there is no power losses related to pure capacitor and pure inductors in AC circuit. So the power loss in this case are associated with the resistor in this case. Okay, because the resistor have a dissipative properties. Okay, is there any question? Okay, I will repeat the lecture in bahasa. Jadi kita sekarang membahas tentang daya ya dalam rangkaian AC. Jadi yang secara spesifik di sini kita ambil untuk kasus RLC. Ya. Jadi RLC di sini kita ambil adalah P-nya di sini adalah kali I kali delta V. Yang didapat seperti ini. Oke. Jadi plus-plus gitu semuanya. Nah, karena ini bergantung pada T, jadi kita biasanya kalau suatu fungsi bergantung pada T itu, biasanya nanti kita ukurnya itu rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu diukur itu biasanya nanti untuk kita ukur di ammeter atau multimeter atau di voltmeter. Seperti itu. Jadi nanti dapatnya biasa itu adalah daya rata-rata, karena kan kita dapat itu cuma yang IRMS dengan VRMS ya di multimeter gitu ya. Nah, tapi ini ada faktor cos V di sini. Oke. Nah, cos V di sini sebetulnya faktor daya. Dan delta V max cos V di sini tuh bisa kita ganti sebagai I max kali R. Ya. Sehingga rumusan 3.30 ini itu nanti bisa kita sederhanakan itu menjadi I RMS kuadrat kali R gitu. Daya rata-rata yang hilang ya, akibat adanya resistor. Jadi artinya daya dalam rangkaian itu memang dia tuh apa istilahnya disipatif atau hilang, ya apa namanya jika dia ada resistor. Kalau tidak ada resistor ya berarti kalau cuma pure kapasitor dengan pure apa murni kapasitor dengan murni induktor itu tidak ada power loss gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada. Oke. I will consider the next discussion about resonance in a series RLC circuit. Okay, so this is the formula as we mentioned, discussed above. Yeah, this IRMS equals to delta V RMS over Z. So basically, Z is the impedance. Yeah. In this case, okay, so you will get like this, XL min XLC, this 33.34, yeah, this IRMS equal to delta V RMS over square root R squared plus XL min XC squared. Okay. So this resonant frequency, it means that if XL min XC equals 0, or vanish, yeah, XL min XC vanishes. So in this case, we have this inductive reactance equals to capacitive reactance. So you will get this omega 0. Yeah, omega 0 is 1 over square root LC. Okay. So you will see that this at the resonant frequency, yeah, if XL min XC equals 0, it means that in the RLC circuit, yeah, the current reaches the maximum value, yeah, in this case, yeah, for resonant frequency. Okay, so this resonant frequency usually
used, for example, in the radio, if you want to choose some frequency, for example, if you use radio, radio is radio, you have to turn on or make, you turn your frequency, to get this the frequency you want. Okay, so this is basically the application of this resonant frequency. Okay, so what is physical meaning of this resonant frequency? So if you see from this the power, the average of the power here, okay, this RMS squared times R, okay, this RMS equal to delta V RMS over Z, this squared. So we will get this one. Okay, so we can cast this equation 33.36 using this formula here. You will get this P average equals to delta V RMS squared times R omega squared over R squared omega squared times L squared omega squared minus omega 0 squared. So we have squared everything. So this is the picture, okay, of this P average. This is P average, and this is this IRMS. Okay, so you see that this peak value, this peak value is the omega 0. Okay, which is the resonant frequency. Okay, so the resonant frequency, it means that this IRMS reach its maximum value. Also, the average power is also reach its maximum value. Okay, this is the meaning of this resonant frequency. Okay. Okay, I will repeat the lecture in bahasa. Jadi kita membahas resonansi dalam LSS seri, rangkaian LSS seri. Jadi kita awalnya tuh bahas tentang IRMS. Ya. Jadi dari rumus di atas kita dapatkan IRMS di sini. Itu adalah rumusnya adalah delta V RMS dibagi akar R kuadrat tambah dalam buka kurung XL kurangnya XC, ya turun tutup kuadrat. Jadi ketika XL kurangnya XC sama dengan 0, ini dikatakan resonansi frekuensi ya dari sirkuit. Ya, jadi kondisinya itu adalah XL sama dengan XC, sehingga didapatkan frekuensi resonan itu adalah ini. 1 per akar dari LC. Nah, kalau kita lihat frekuensi resonan ini artinya apa? Ini artinya bahwa IRMS itu mengalami titik maksimumnya. Jadi ketika frekuensinya itu resonansi, berarti dia mencapai nilai maksimumnya gitu. Begitu juga untuk dayanya. Dayanya itu kalau digambar itu seperti ini. Begitu juga IRMS itu seperti ini kalau kita gambar terhadap omega gitu. Jadi daya itu akan mengalami nilai maksimum ketika W omeganya itu sama dengan omega 0. Begitu. Ini dikatakan frekuensi resonansi. Nah, aplikasi dari frekuensi resonansi ini itu adalah jadi ini terkait dengan frekuensi radio. Jadi kalau seperti pemancar radio itu kan memancarkan gelombang radio gitu ya. Nah, kita kalau mau milih radio itu kan di kita itu suka diputar-putar. Suka diputar-putar kan untuk mencari frekuensi gitu ya. Nah, ketika frekuensinya itu tepat, itu berarti radio kita itu punya istilahnya pada frekuensi resonansi dengan gelombang radio yang kita dapatkan gitu. Intinya gitu seperti itu. Jadi kita tinggal putar-putar ya mana yang kita pilih gitu, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini question, komentar atau apa? Saya udah cukup banyak nih. Ini belum ada komentar. Kurang jelas saya terlalu cepat atau bagaimana? Halo, halo.
Ada pertanyaan nggak? Komentar atau apa? Pertanyaan, komentar? Masih aman, Pak. Masih aman? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan. So this is called, okay, qualifactor is not important, I think. So this is the example of the problem, yeah, about resonating series in RLC circuit. So if we consider this RLC here, resistor is 150 ohm, L is 20 millihenry, and then delta V RMS 20 volt, and this angular frequency is 5,000 radian per second. Determine the value of capacitance for which the current is at a maximum. Yeah. Okay, so it means that we have a resonant frequency. Okay. So this frequency is 5,000 radian per second equal to 1 over square root LC. Okay, it means that C is equals to 1 over omega 0 squared times L. Okay, you will get this 2 microfarad for this capacitance of the capacitors. Okay, next we will consider about the transformer and the power transmission. The transformer, okay, no, this is not the transformer in the movie. This is the electronic device, yeah, that consists 2 coils of a wire wound around a core of iron. Okay, this is, for example, the transformer. This is called an ideal because we want to transfer the power from this delta V1, which is call it this primary input, to the secondary input without losing its power. Okay, so it means that the power in the primary input equals to the secondary input. Okay, this is an ideal transformer. Okay, if there is energy loss, usually we will inform, for example, the student this is not an ideal transformation. This is usually the efficiency. For example, we will tell the student, for example, this is 90% or 99%. So it means that the power in the secondary input is 90% from the secondary input. Yeah. If this is ideal transformer, the power in the primary input equals to secondary input. Okay, so basically this transformer, we use this mutual inductance. Okay, usually the concept of this transformer, we use this mutual inductance. Okay, this delta V1 here equals to minus N1 times the derivative of the magnetic flux with respect to time. Okay, this 39. Okay. And the secondary input, we have delta V2 equals to minus N2 delta VB over dt. Okay, so we have the same magnetic flux, yeah, in this case. So we use the soft iron because iron is the ferromagnetic material. So we could say that if this iron here, there is no power losses. Yeah. We could assume using iron because iron is the strong ferromagnetic material. Okay. So because we have the same the rate change of the magnetic flux, it means that delta V2 equals to N2 over N1 times delta V1. Okay. So we could
you could say that if N2 greater than N1, the output voltage delta V2 is greater than the input delta V1. Okay? Okay. This is the transformer. Is there any question in this case? Question? So we will continue. So because we assume that there is no power loss in this case, which means that the transformer is an ideal transformer. Okay, so it means that we have the same value of power, yeah, in the primary input and in the secondary input. I1 delta V1, okay, equals to I2 delta V2. Okay, if we assume that this transformer, this is an ohmic transformer, it means that this R equivalence, yeah, using this formula, I2 is delta V2 over RL, okay, and the current in the primary is I1 delta V1 Rx equivalent resistance, we call it. So this R equivalent resistance in this case is N1 over N2 squared times RL. Okay, I'll wait for this case. Any comment? Okay, I will repeat the lecture in bahasa. Oke, jadi transformer itu bahasa Indonesia transformator lah istilahnya. Jadi dia istilahnya kita berfungsi itu biasanya transformator itu untuk menaikkan atau menurunkan tegangan lah ya gitu. Jadi misalkan kalau di PLN itu kan tegangannya sampai ribuan kilo gitu ya, volt gitu. Jadi sedangkan di rumah itu kan kita cuma perlu 220 volt gitu ya. Makanya dari situ biasanya kita bisa menggunakan transformator ini untuk menurunkan tegangan gitu ya. Seperti itu. Kurang lebih. Jadi caranya itu bagaimana? Itu caranya dengan ini apa namanya mengurangi jumlah lilitan biasanya. Ya, jumlah lilitan. Nanti akan kita bahas ya berikut. Jadi kita intinya itu sebenarnya menggunakan apa namanya konsep mutual induktansi mutual ya. Jadi dengan menggunakan hukum Faraday lens lah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk yang delta V1 itu dia akan ada apa istilahnya medan induksi ya gitu ya. Delta V1 itu sama dengan minus N1 dVB1 per dt. Di mana VB di sini itu adalah flux magnetik ya, pada apa namanya di tiap lilitan. Jadi karena ini kita asumsikan transformator ideal, ya transformator ideal, jadi tidak ada daya loss. Apa daya loss? Ya tidak ada daya yang hilang. Jadi daya di apa primary apa utama yang masukan utama dengan yang secondary atau keluaran itu tidak ada yang hilang, jadi daya ini sama. Jadi karena ini dayanya sama, itu berarti antara flux magnetik di apa lilitan utama dan di lilitan sekunder itu sama. Jadi apa namanya flux magnetiknya sama. Jadi karena dia tidak ada daya yang hilang di situ. Nah, jadi kalau kita lihat di sini karena dia itu ini jadi ini yang 33.39 ini adalah tegangan pada lilitan utama, sedangkan delta V2 di sini itu adalah pada lilitan yang sekunder atau keluaran sekunder gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, delta V2 itu sama dengan N2 dibagi N1 ya kali delta V1. Jadi kalau Anda bayangkan di sini, delta V1 itu misalkan berapa? 1000 kilovolt gitu. Sedangkan di delta V2 itu cuma 220 atau bahkan 110 volt gitu. Jadi artinya bahwa N2 ini harus diperkecil gitu ya. Jadi N2 itu harus lebih kecil dari N1. Ya Anda bisa hitung aja perbandingannya berapa sehingga
nanti dia akan dapatkan bahwa tegangan itu menjadi 220 volt atau 110 volt. Jadi bergantung kita maunya apa. Gitu. Tapi kalau Anda mau menaikkan tegangan gitu ya dari N2 ke N1 ya, istilahnya mau menaikkan tegangan ya dari delta V1 mau saya naikkan nih gitu. Ya Anda tinggal menaikkan aja N2-nya itu lebih besar daripada N1. Gitu. Sehingga nanti delta V2-nya itu akan melebihi inputnya gitu. Kalau untuk apa istilahnya, kalau ini kita sebutnya step up transformator menaikkan ya. Kalau yang ini, kalau N2 lebih kecil dari N1, itu kita sebutnya yang transformator yang step down. Itu aja cuma. Dan dayanya antara daya di apa namanya di mana? Di yang utama dengan di sekunder ya itu sama gitu karena kan tidak ada daya yang hilang. Nah, jadi dengan memanfaatkan itu karena kita istilahnya transformator ideal ya, sehingga daya di daya di bagian utamanya itu sama dengan di bagian sekundernya. Jadi karena dengan menggunakan hukum Ohm ya bahwa untuk yang arus sekunder ya kita biasanya kita nyebutnya adalah hambatan load itu hambatan beban ya istilahnya kita nyebutnya gitu. Hambatan beban itu disebut RL ini adalah I2 sama dengan delta V2 dibagi RL. Ini biasanya terkait dengan hambatan internal biasanya ya dari outputnya karena secondary. Kemudian kalau di primary yang utama I-nya 1 itu sama dengan delta V1 dibagi R equivalent. Jadi R equivalent resistance itu adalah istilahnya ini bisa dilihat dari sisi yang utamanya gitu ya. Jadi bisa dikatakan R equivalent ini adalah N1 per N2 kali kuadrat ya dalam kurung kuadrat kali RL. Ya, itu dikatakan ini adalah hambatan ekivalen dari hambatan beban ya yang dipandang dari sisi yang ini utama yang masukan. Oke, ada dari sini ada pertanyaan nggak? Ini kalau untuk dioda rasanya tidak perlu karena di luar ini. Oke, any question? Ada pertanyaan? Sebentar ya, saya lihat dulu ininya ya. Ini mungkin electromagnetic wave akan kita bahas, tapi sebelum itu, oh iya kita harus bahas dulu tentang gelombang mekanik. Atau ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Sebelum saya lanjutkan. Untuk PR itu Anda udah ini ya bisa dilihat di Teams ya. Jadi ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Aman, tapi kemarin jelek-jelek tuh soal ininya. Jadi yang jelek itu ternyata juga bukan hanya kita ya, rata-rata keseluruhan itu memang jelek. Jadi saya pikir wah ini apa? Kok kenapa ini ya? Ujian itu jelek gitu. Ternyata rata-rata juga semuanya jelek. Gitu. Jadi ya saya agak lega walaupun sebenarnya harusnya mah tidak boleh itu ya. Seperti itu. Soalnya susah atau gimana menurut Anda? Saya pengen tanya. Kemarin yang ujian itu sebenarnya udah ada di ininya. Tapi teman Anda ada yang WA ke saya, jangan dibagikan secara langsung. Tapi saya nggak mau jawab di WA karena kalau di WA itu udah terlalu banyak ya. Kalau misalkan Anda mau tanya mungkin lewat Teams aja lah, secara pribadi di message gitu di Teams nanti mungkin akan saya jawab lah. Bagiannya yang tertarik mau nilainya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Tidak ada pertanyaan?
Karena kalau ada tidak ada pertanyaan bingung juga sih mau ngapain gitu. Jelas atau tidak jelas. Ini terlihat tidak? Terlihat, Pak. Oke. Okay, the next lecture will be wave, ya. This is in bahasa gelombang. So this PowerPoint maybe in bahasa, so I will talk in English, ya. So you could ask both in bahasa and in English, ya. You have prefer in bahasa, it's okay. In English, it's also okay. Okay, our new lecture will be about gelombang waves, ya. Okay. So today in modern physics, yeah, the physicists found that this wave and particle basically is the properties of a matter. Yeah. There is a matter, so and this matter, this thing, for example, have two properties, whether this is a wave or this is a particle. Okay, so the particle and the wave is a property of a matter of a thing. Okay, what is a particle? Particle, it means, well, roughly speaking, a particle is a matter that's condensed, yeah, locally, that condensed locally in space-time. Okay, it could also transmit an energy, yeah, but also wave could also. Okay, so matter in this case, roughly speaking, particle, the distribution is so condensed, yeah, condensed locally at space-time, and it could also transmit an energy. While the wave, yeah, we have broader distribution, okay, than the particle. Yeah, this is from the energy, and also field space-time, yeah, and it could also transmit it through space-time. So this is the waves, okay? And in modern physics, especially in quantum mechanics, yeah, because in macroscopic point of view, because the matter could also have a wave property and also have a particle property, so we call it, usually we call it wavicle. Yeah? It means wave particle. Okay, because we have this duality between wave and particle properties. Okay, the type of the wave. This is the example, for example, yeah. The type of the wave. Yeah. So we have the mechanic wave and also electromagnetic wave. Yeah. So this example is the example of mechanic wave, except light. Okay. For example, water wave. Yeah. Water wave up and down ya, in water wave. Ya, jadi kalau misalkan Anda mencelupkan air gitu ya ke mana, mencelupkan tangan ke air gitu ya. Jadi Anda naikkan, turunkan gitu ya, naik turun itu akan ada gelombang ya, seperti gelombang apa? Lingkaran gitu, itu juga gelombang. Dia akan merambat gitu. Jadi gelombang mekanik itu dapat merambat melalui medium. Ya, jadi mechanic wave can only propagate through medium if using medium. It's so the condition, the existence of medium is something how is obligatory in this case. Jadi gelombang mekanik itu istilahnya hanya bisa merambat melalui medium. Kalau gelombang cahaya dia bisa merambat tanpa medium. So the light or electromagnetic wave, yeah, could propagate without a medium. Okay, so medium is somehow not obligatory, ya. It's ya istilahnya bukan satu hal yang sifatnya mutlak, ya. Sifatnya mutlak. Tapi kalau gelombang mekanik seperti gelombang air ya, water wave, bunyi, sound, atau stadium wave yang orang naik turun itu
itu dia adalah gelombang mekanik, jadi dia butuh medium untuk merambat. Sedangkan cahaya itu tidak perlu. Gitu ya. Jadi ini yang bisa dikatakan tadi ini apa three types of the waves ya. Pertama itu the first is wave mechanics ya. Mechanics wave, mechanic wave. Yeah, this is, for example, this is sound, water, and anything that need the medium to propagate. Yeah. This is the wave, the mechanic wave. And also the electromagnetic wave, such as light, radio, and everything that doesn't need medium to propagate. Okay. And also this wavicle, wave particle. This is in microscopic point of view. So this is the type of wave according to the direction of its propagation. Jadi dia tipe gelombang yang menurut arah relatif getarannya, apa perambatannya gitu ya. First is transversal wave ya. It means that the propagation of medium is perpendicular to the propagation of the wave ya. Jadi perpindahan medium itu dia atau istilahnya apa ya? Arah getar ya, arah getar itu tegak lurus dengan arah penjalaran gelombang. Jadi ya, jadi arah apa oscillation direction ya is perpendicular to the propagation direction of the wave. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, while the longitudinal wave ya, the oscillation direction is parallel to the propagation of the wave. Oke, jadi gelombang longitudinal itu yang perpindahan mediumnya itu sejajar dengan arah penjalanan gelombang. Jadi ini gambarnya adalah di air. Just wait a moment ya. Okay, any question? Any question? Any question? No question. Okay, I will show you the simulation. So above is the longitudinal wave. Yeah? For example, the water wave. Yeah. So this is the oscillation on the left. Okay. And this is the wave. Okay, that propagates through water, for example. So you see that the density of the water ya become denser ya. Jadi artinya Anda lihat di sini partikel-partikel air itu dia ada yang lebih rapat, lebih renggang, lebih rapat, lebih renggang. Seperti itu. Jadi rapat, renggang. Jadi dan itu terkait dengan kerapatan airnya. Jadi makanya di sini nanti dalam perumusan apa namanya gelombang longitudinal itu ada perambatan dari kerapatan mediumnya. So below is the transversal wave. You see that, okay? The oscillation direction is perpendicular ya to the direction of propagation, wave propagation. Jadi artinya perambatannya itu antara arah getar dengan arah rambatnya itu saling tegak lurus. Gitu. Seperti itu. Itu gambaran simulasinya.
This is for water wave, for example, ya. Surface water ya, wave ya, surface water wave. Jadi apa gelombang muka air lah istilahnya gitu. Jadi Anda lihat di sini ya, posisinya tidak berubah. Ya, titik-titik ini dia hanya merambatkan energi lah atau perambatan gitu seperti ini. Ya. Oke. Kemudian ini adalah Rayleigh surface wave ya, atau gelombang permukaan Rayleigh. Ini kebalikan dari yang sebelumnya. Tapi intinya adalah bahwa Anda lihat di sini titik-titik yang biru ini dia tetap. Jadi dalam gelombang itu sebenarnya dia hanya merambatkan energi saja. Jadi tidak merambatkan medium gitu. Gelombang yang ideal. Tapi kalau yang tidak ideal dia titik itu sudah berubah. Kalau namanya bisa berubah itu artinya dia bukan hanya merambatkan gelombang tapi juga bisa merambatkan medium secara umum. Okay, so this is the properties of a wave, yeah. So in a wave, yeah, we have this lambda, we call it wavelength, yeah. So the wavelength, for example, if you connect this peak, the maximum point of a peak, yeah, between two peaks, yeah, this is one lambda, this is one wavelength, okay. And also the amplitude is the maximum. This is the maximum of the value of the wave, yeah, denoted by A. Usually the peak, yeah, the point at the peak in this case, this amplitude, and also T is the period. Okay, the period if you connect between the point between two peaks or the lowest point of two valley, yeah, this period. Okay, this is basically the same. So this period, it means that we have complete oscillation, yeah, complete oscillation. This is the period. Okay, then also we have also speed of the wave. Yeah, the speed of the wave equals to lambda over t, capital T. Okay, this is the speed of the propagation of the wave. Yeah, this is the lambda wavelength. Okay. So this 1 over capital T is the frequency. Okay. So this is, and the unit is hertz. Yeah. We sort it by Hz. Okay. So this is lambda, for example. This is capital T over 4. This is a quarter of lambda. This is half of lambda. And this is 3 over 4 lambda. Okay. And this is 1 lambda. Okay, we have a complete valley and over the complete peak, yeah, the maximum. Okay, is there any question in this case? Is there any question? Question? Any question in this case? No question. Okay. So this is the example of a problem in bahasa ya. Jadi kalau misalkan Anda melihat sebuah kapal ya, itu terombang-ambing ya, naik turun ya. Jika jarak antar puncak itu adalah 20 meter dan laju gelombangnya 5 meter per sekon, berapa lama delta T yang dibutuhkan untuk bergerak dari puncak ke dasar lembah? Kira-kira berapa itu? Jadi kalau Anda lihat di sini, jarak antar puncak, ya, the distance between two peaks, 20 meter ini berarti lambda kan, satu panjang gelombang itu berarti 20 meter. Kelajuannya 5 meter per sekon. Gitu. Nah, berarti berapa lama dari puncak ke dasar? Nah, kalau Anda lihat di sini, dari puncak ke dasar itu berapa lambda? Audrey Putri.
Audrey Putri, tes. Iya, Pak. Ya, berapa lambda kalau dari puncak ke dasar lembah? Puncak ke dasar lembah, berapa lambda? 2, Pak. Berapa? Oh, setengah, Pak. Setengah, ya, good. Terima kasih. Ya, jadi kita punya setengah lambda ya. Jadi setengah lambda, oke? Ya, jadi karena itu setengah lambda, berarti dia punya setengah periode ya. Berarti dari periodenya ini berapa tadi? Jadi kalau misalkan kita dapatkan T-nya itu adalah 4 second, berarti jarak tempuh dari lembah ke dari puncak ke lembah itu berarti setengah lambda atau setengah periode. Berarti ini adalah delta T-nya jadi 2 detik. Jadi jarak ketika itu dari puncak ke lembah itu jaraknya 2 detik. Ini termasuk gelombang yang sangat cepat ya. Jadi orang yang naik kapal dengan gelombang seperti ini itu mungkin bisa jadi mual bukan mual tuh ya, muntah besar-besaran ini kalau begini. Karena dari puncak ke lembah itu cuma 2 detik, ini kebayangkan dikocok perutnya itu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini question atau komentar? Dari sini ada komentar atau apa? Oke, any question? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Ya, ini contohnya misalkan laju bunyi di udara itu sedikit lebih besar daripada ya kurang lebih sekitar 300 meter per sekon lah ya, laju bunyi di udara. Sedangkan laju cahaya itu ya kurang lebih ambil kasarnya 300 juta meter per sekon. Jadi misalkan kita membuat gelombang bunyi dan gelombang cahaya yang keduanya itu memiliki panjang gelombang yang sama yaitu 3 meter. Jadi rasio dari frekuensi gelombang cahaya itu terhadap bunyi itu adalah sama dengan ini. Jadi Anda gunakan 1 juta kalinya ya. Jadi Anda gunakan istilahnya F-nya di sini adalah V per lambda karena lambdanya itu sama. Jadi V light itu per V sound atau suara itu sama dengan perbandingan kecepatannya saja. Jadi ini sekitar 1 juta. Jadi makanya ini bisa kita lihat kalau Anda ngelihat petir, kalau Anda ngelihat petir itu biasanya cahayanya dulu kan, baru suaranya karena suaranya itu jauh lebih kecil lah gitu ya, dibanding dengan itu. Oke. Nah, kalau dihitung frekuensinya, ini kalau kita lihat, kalau untuk bunyi yang sama dengan 3 meter, ya itu adalah 100 Hz kalau untuk bunyi. Jadi ini ya istilahnya frekuensi yang tidak terdengar, istilahnya masih di bawah ini manusia, pendengaran manusia. Sedangkan untuk cahaya itu adalah 100 MHz gitu ya. Dan ini radio FM gitu.
Oke. Any question atau ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya misalkan untuk panjang gelombang microwave ya, yang dihasilkan oleh oven gitu ya. Yang biasanya itu adalah microwave itu 3 cm. Jadi frekuensi di gelombang yang dihasilkan gelombang ini untuk menyebabkan molekul air itu bervibrasi. Jadi dalam microwave itu, kenapa microwave itu tadi ya, kan namanya bentuknya kecil, karena memang panjang gelombangnya juga cuma 3 cm. Dan dari panjang gelombang cm ini tuh dia biasanya tepat frekuensi air itu bervibrasi. Jadi makanya kalau Anda lihat di microwave itu dia yang panasnya itu kan biasa di dalam karena memang dia difokuskan di tengah baru menyebar gitu kan, seperti itu. Jadi panas dari makanan tersebut panas itu karena molekul air pada makanan itu bervibrasi sehingga suhu itu jadi naik. Jadi dia itu menyerap energi dari situ, kemudian uap dia berubah jadi uap dari air menjadi uap. Nah ini contohnya ya. Ini adalah dia tentunya gelombang radio microwave itu. Jadi adalah kecepatannya itu 3 kali 48 meter per sekon dibagi dengan panjang gelombang yaitu adalah 3 cm yaitu 0,03 meter. Nanti ini didapat frekuensinya itu 10 GHz. Artinya 10 GHz itu apa? Artinya ada 10,9 kali getaran air bervibrasi per detik. Itu kan sangat tinggi sekali kan. Jadi makanya dia bisa panas itu makanannya. Airnya jadi menguap. Ya bergoyang itu maksudnya bervibrasi gitu ya, vibrasi. Ini kalau Anda lihat di sini 10 GHz itu di sini. Jadi air itu ketika dia itu istilahnya kita kasih frekuensi getaran gitu ya. Dia akan menyerap frekuensi itu. Ya, gambar grafiknya seperti ini. Ini ada koefisien absorpsi dengan frekuensi. Jadi 10 GHz segini. Nah, kalau di sini yang menarik itu adalah di sini. Di sekitar cahaya tampak kalau tidak salah ini. Dia air itu koefisien absorpsinya malah makin kecil dia, malah mengecil. Jadi seperti ada lembah di sini. Jadi absorpsi dibanding dengan frekuensi dia lebih rendah gitu ya. Jadi kayak seperti ada valley, ada lembah di sini. Gitu. Oke. Nah, ini yang dikatakan istilahnya anomali air ya di sini. Yang dikatakan lubang air atau water hole. Gitu. Jadi ketika dia itu di daerah ya inframerah lah ya, radio inframerah itu atau microwave ya, itu dia koefisiennya tinggi, tapi ketika visible dia sangat rendah ya, dia katakan water hole itu. Tapi ketika dia itu makin tinggi lagi, dia tiba-tiba meledak di daerah ultraviolet gitu. Seperti ini koefisiennya. Oke, ada pertanyaan? Any question? Okay, any question? Sebentar ya.